nziza yari itegerejwe na benshi cyangwa se ikaba ariyo nkuru yashimisha abantu batuye isi. Nta gushidikanya ko kumva ko isi igiye kongera gusubirana uburenganzira busesuye nta nkomyi, uko abantu bagiye kongera gukora ibikorwa byabo nta gapfukamunwa, gukaraba bya hato na hato, ndetse nta no kwikanga ngo ejo harabaho guma mu rugo, cyangwa abakunda akamanyinya bafunguye kurara bagasoma. Ni intambwe nziza rero kuko ubu nyuma y'amezi 10 igerageza, urukingo rwa mbere rwashoboye kurinda COVID-19 kuri 90%. Ntawashidikanya ko ari inkuru nziza, kuko isesengura ry'ibanze ryerekanye ko urukingo rwa mbere rushobora kurinda umubiri w'umuntu kwandura COVID-19 ku kigero cya 90%. Kompanyi zarukoze Pfizer na BioNTech zavuze ko ari umunsi ukomeye kuri siyanse n'abantu. Zivuga ko urukingo rwabo rwasuzumiwe ku bantu 43,500 mu bihugu bitandukanye kandi nta bibazo rwateye abaruhawe. Mu mpera z'uku kwezi, izi kompanyi zirateganya gusaba uburenganzira bwo gukoresha urukingo mu buryo bwihutirwa. Urukingo rwa coronavirus rwakozwe n'ibigo Pfizer Inc., ikindi kigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na BioNTech, ikigo cyo mu Budage. Rwatanze icyizere cyo ku rwego rwo hejuru nyuma y'uko icyiciro cya gatatu kirangiye kigerageza. Abahanga basanga rushobora kurinda umuntu kwandura COVID-19 ku rwego rwa 90%. Ubushakashatsi bw'uru rukingo buhera ku cyiciro cya mbere cyo muri laboratoire, hakaza icyiciro cya kabiri kigerageza ku bantu bake, n'icya gatatu kigerageza ku bantu benshi, ari naryo rimaze iminsi kuri uru rukingo ruzwi nka BNT132B2. Icyiciro cya gatatu kigerageza cyatangiye ku itariki 27 Nyakanga, rikorerwa ku bantu 83,538 bo mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubudage, Brazil, Argentine, Afurika y'Epfo na Turukiya. Abantu 38,955 muri bo bahawe urukingo rwa kabiri kugeza ku itariki 8 Ugushyingo 2020. Iki gipimo cyo kurinda kwandura COVID-19 kuri 90% cyagaragaye ku bantu batigeze bayandura mbere yo guhabwa urukingo. Izi nganda zatangaje ko mu minsi mike zizasaba ikigo cya Amerika gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa ko rwatangira gutangwa mu byihutirwa nyuma y'intambwe ikomeye yatewe. Ni gahunda izaba mu cyumweru cya gatatu cy'Ugushyingo 2020. Izi nganda zombi zemeje ko BNT132B2 itanga umusaruro hashingiwe ku byagaragaye kuri iki cyumweru. Nyuma y'isesengura ryakozwe n'akanama kigenga ku makuru yakusanyijwe, umuyobozi mukuru wa Pfizer Dr. Albert Bourla yavuze ko uyu ari umunsi ukomeye mu bijyanye n'ubumenyi bw'ikiremwamuntu. Yakomeje agira ati, tugeze kuri iyi ntambwe ikomeye muri gahunda yacu kuko urukingo mu gihe isi rukeneye ku rwego rwo hejuru, aho ubwandu bushya burimo kugenda ku mibare itarigeze ibaho. Ubushobozi bw'ibitaro bwenda kurengerwa n'ubukungu bugorwa no kongera kuzahuka. Hamwe n'inkuru ya none, turimo gusatura igihe cyo ku isi yose uburyo bwo gushyira iherezo kuri iki cyorezo cyugarije ubuzima. Twizeye ko mu byumweru 2 biri imbere tuzatangaza amakuru y'inyongera yavuye mu bihumbi by'abitabiriye ubushakashatsi. Imibare igaragaza ko mu igenzura basanze ubwirinzi bwararenze kuri 90% ku bantu batewe urukingo inshuro ebyiri, bagategurwa kabiri nyuma y'iminsi 7 bahawe urwa mbere. Ubwirinzi bwagezweho nyuma y'iminsi 28 hatanzwe uru rukingo. Umuyobozi mukuru wa BioNTech, Professor Auguste Sahin, yashimangiye ko isuzuma ryerekanye ko urukingo rushobora kurinda COVID-19. Iyi ikaba ari intsinzi yo guhanga ibishya, ubumenyi n'imbaraga z'ubufatanye bw'isi yose. Yakomeje agira ati, ubwo twatangiraga uru rugendo mu mezi 10 ashize, iki nicyo twifuzaga kugeraho, by'umwihariko uyu munsi mu gihe turi mu mahindura ya kabiri y'icyorezo ndetse benshi muri twe bari muri guma mu rugo. Twishimiye ko intambwe itewe ari ingenzi mu rugendo rwo guhagarika iki cyorezo tugasubira mu buzima uko bwahoze. Yavuze ko bazakomeza gukusanya amakuru uko bagenda binjira mu cyiciro cya nyuma, ari nako abantu banduye COVID-19 bakoreho igerageza bagenda bakira.
Biteganijwe ko urukingo ruzakomeza kugeragezwa harebwa uburyo rukora ku bantu baba barigeze kwandura COVID-19. Biteganywa ko umunsi urukingo ruzaba rwemewe, ibi bigo byombi bizabasha gukora inkingo miliyoni 50 muri uyu mwaka wa 2020, zikazagera kuri miliyari 1.3 mu mwaka wa 2021. Hari inkingo nyinshi ziri mu cyiciro cya gatatu zigerageza ku bantu benshi, ariko uru nirwo rubashije kugaragaza ibyavuye muri iki cyiciro. Mu bigo birimo gukora inkingo harimo nka Moderna yo muri Amerika. Uru rukingo rugizwe n'ibice bimwe mu bigize virusi byahinduwe, bigatoza umubiri kurwanya COVID-19 igihe igeze mu mubiri w'umuntu. Ariko nanone hakaba hari kwibazwa ni gute isi izakingira abantu miliyari 7. Nyuma y'uko urukingo rwabonetse, ku isi haracyari andi matsinda menshi ari kugerageza gukora urukingo rwa COVID-19. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson avuga ko urukingo rwayo ari ikintu kiri gushakishwa cyane kurusha ibindi muri ibi bihe byacu. Ariko uretse siyansi n'ikoranabuhanga byo kurushakisha, abantu baranibaza ni gute miliyari 7 zose zizabona uru rukingo. Mu Bwongereza, uyu muhate uri gukorerwa cyane muri Harwell Science Campus, mu kigo cyahoze ari icy'ingabo zirwanira mu kirere kiri ahitwa Oxfordshire. Amatsinda y'Abashinwa, Abongereza, Abanyamerika avuga ko bari kugerageza ku bantu urukingo bamaze kubona igice gishyira cya nyuma. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin we aherutse kwemeza ko urukingo barubonye, nubwo kugeza ubu rutaremezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ku isi. Matthew Dushas wo mu kigo gishya cy'Ubwongereza cyo gukora inkingo Vaccines Manufacturing and Innovation Center avuga ko igihe ubundi gikoreshwa mu gukora inkingo ubu cyagabanijwemo 2. Yagize ati, mu gihe twateganyaga ko urukingo rwaba rutunganye mu mpera za 2020, ubu twizeye ko ruzaba ruhari mu 2021. Dushari we ageranya urukingo nko guteka umutsima, kuko we n'ikiruhuko kimwe ntacyo azajyamo. Akazi ni kenshi ku ntego yo kugera kuri uru rukingo vuba. Abaravugana n'abashakashatsi bari muri uyu murimo. Yagize ati, ni igihe gikomeye cyane atari ku gihugu gusa, ahubwo no ku isi yose. Kubasha gukora ubwoko bw'inkingo zemewe kandi vuba ni ugukoresha uburyo bumwe, nko guteka umutsima. Ushobora kumara amasaha uwutegura, ariko ubu tugomba gutegura miliyoni 70 zayo, kandi yose ikaba itunganye. Urebye ntibyoroshye. Hari abatangiye gutegura hakiri kare ukuntu urukingo rwazahita ruhabwa abaturage barwo ku bwinshi. Twavuga nko kubaka ikigo cy'Ubwongereza cyo gukora inkingo byarihutishijwe cyane. Kaminuza Oxford ubu yamaze gutegura laboratwari zidahoraho, aho izatuburira urukingo rwayo na mbere y'uko igerageza yarwo iri gukorwa ku isi bamenye ibivuyemo. Birumvikana neza ko abari kurushaka ubu ntibararugeraho. Bizakenera ko bakora doze igera kuri za miliyari kugeza ku bantu no kurubatera ku isi hose. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'inkingo Gavi riri gusaba ibihugu gutangira ubu byitegura kugeza ku bantu, ariko ntibyoroshye ko ibihugu byose bikorana, kuko ibihugu bikize byo byatangiye kuvugana na za kompanyi ziri hafi kugera kuri uru rukingo, ndetse n'izi zemeje urukingo niruboneka bazahita babona uruhagije. Gusa nanone ku rundi ruhande ngo harimo kurengera inyungu bwite no kurebaho cyane ibihugu bimwe na bimwe. Safi Berkeley ukuriye ishyirahamwe Gavi avuga ko imwe mu mbogamizi ikomeye afite ari ibihugu bishyize imbere inyungu zabyo cyane kuri uru rukingo. Ati, ntekereza ko ibihugu byose bikwiye gutekereza mu buryo bw'isi yose, cyane kuko ari cyo kintu gikwiriye. Bwana Berkeley yongeyeho ko niba mu bihugu muturanye hari virusi nyinshi, nawe ntuzasubira mu bucuruzi cyangwa mu ngendo z'abantu uko bisanzwe. Ni ingenzi cyane rero kumva ko tudatekanye igihe n'abandi bose badatekanye. Igerageza ry'urukingo rwa Kaminuza ya Oxford muri Afurika y'Epfo naryo riri gukorwaho cyane, kuko uru rukingo ngo ruzagera no mu bindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Bwana Berkeley agomba no gutekereza gukwirakwiza uru rukingo, harimo nko kwibaza niba ku isi hari uducupa twabugenewe duhagije two kurutwaramo. Mu gihe gishize havuzwe ibibazo mu gukora ibikoresho byo mu buvuzi bikoze mu kirahure. Bwana Berkeley ati, nabyo biduteye impungenge.
byatumye dusaba ko hakorwa uducupa tujyamo doze miliyari 2. Uwo ni umubare wa doze twizeye ko uzaba warabonetse mu mpera za 2021. Niba utwo ducupa dukozwe mu kirahure ari ikibazo gikomeye, ubwo n'ibyuma bikonjesha byabugenewe nabyo ni ikibazo, kuko inkingo nyinshi zibikwa mu bukonje kuko rugomba guhora rukonje. Professor Toby Peters, inzobere mu byo gutwara ibintu bikonje muri kaminuza ya Birmingham, ari gufasha amashyirahamwe nka Gavi gutekereza uko bakongera ibyuma bikonjesha mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Yagize ati, ntabwo ari firigo y'urukingo gusa, hari n'ibindi byinshi. Ibikoresho bitwara bigenda mu ndege, imodoka zirutwara mu bubiko, na za moto cyangwa abarujyana aho rutererwa abantu. Ibyo byose ni ibintu bigomba gukorwa mu buryo buzira amakemwa. Utundi ducupa twinshi cyane nk'utu turakenewe cyane, ndetse na za firigo zo kurutwaramo. Professor Peter avuga ko amaze igihe avugana na kompanyi nini zikora ibiribwa n'ibinyobwa ngo arebe niba zabatiza ibikoresho byazo bikonjesha, bigafasha muri uyu mushinga munini cyane. Kugira ngo urukingo rutangwe mu buryo bushoboka, ibihugu bizakenera gutegura hihutirwa, bagomba kurubona mbere y'abandi. Hari n'abibaza kandi abagomba kurufata mbere. Dr. Charlie Wheeler ukuriye gahunda y'inkingo mu kigo cy'Ubwongereza Wellcome Trust avuga ko bigiye kuba ngombwa ko ibihugu byibaza ibi bibazo. Ninde ukeneye uru rukingo? Ni irihe tsinda ry'abantu rugeraniwe kuruta abandi? Ni bande barukeneye cyane? Kuko icyo tubona neza ni uko icyiciro cya mbere cyo gukingira kizaba iyanga. Bizasaba rero guhitamo abaruterwa mbere. Yewe no gutera urukingo nk'uko bisanzwe bizaba bigoye. Urugero nk'Ubwongereza buri kureba uburyo ahantu hasanzwe hifashishwa nk'ibiro by'amatora hafatirwa urukingo. Ibi bishobora kugora ibihugu bisanzwe bikennye. Dr. Wheeler avuga ko bizaba ari ingenzi ko ibihugu biba bisanganywe urwego rw'ubuzima rukomeye, rufite abakozi bafite ubuhanga mu gukingira icyiciro cy'abantu runaka. Abahanga muri siyanse bizeye neza ko hari urukingo rugiye kuboneka, ndetse n'uru bavuze rukenewe 90%, ariko benshi muri bo bavuga ko baraje inshinga n'ibikeneye gukorwa niruboneka kugira ngo rugere kuri miliyari z'abatuye isi. Hari kandi n'indi mbogamizi nayo iri kwibazwaho ndetse yatangiye gukorerwa ubugororangingo, uburyo bwo kurugeza ahantu hatandukanye ku isi. Bikaba bizasaba byibura indege 8,000 nini cyane. Kugeza urukingo rwa coronavirus mu bice bitandukanye byo ku isi bizaba ari ubwikorezi bwa mbere bugoranye cyane bubayeho. Urwego rw'ubwikorezi bwo mu ndege ruvuga ko kugeza urukingo rwa coronavirus mu bice bitandukanye byo ku isi bizaba ari ubwikorezi bwa mbere bugoranye cyane bubayeho. Ishyirahamwe mpuzamahanga ry'ubwikorezi mu ndege IATA ryavuze ko bizasaba ibingahe indege 8,000 zo mu bwoko bwa Boeing 747. IATA yamaze gutangira gukorana na kompanyi z'indege, ibibuga by'indege, inzego z'ubuzima zo ku isi n'inganda zikora imiti, ku buryo urwo rukingo ruzagezwa mu bice bitandukanye byo ku isi. Alexandre Dojeniak, umuyobozi mukuru wa IATA, yagize ati, gutwara inkingo za COVID-19 mu mutekano bizaba ari bwo butumwa buranze ikinyejana mu rwego rw'ubwikorezi mu ndege. Ariko ibyo ntibizaba hatabayeho kubitegurana ubushishozi hakiri kare, kandi igihe cyo kubikora ni iki? Mu gihe kompanyi z'indege zimaze igihe zibanda mu gutwara imizigo, muri iki gihe gutwara abantu byajemo ingorane kubera kwirinda COVID-19. Gutwara ingingo mu ndege byo ni urusobe kurushaho. Ntabwo ari indege zose zifite ubushobozi bwo gutwara ingingo, kuko gutwara imiti bikenera ahantu hafite igipimo cy'ubushyuhe buri hagati ya °C 2 n'8. Gutwara ingingo zimwe bishobora gusaba ubukonje bwa °C 0. Ibyo bikaba byatuma hari indege nyinshi zidafite ubushobozi bwo kuzitwara. Green Hughes ukuriye ubwikorezi bw'imizigo mu ishyirahamwe IATA yongeyeho ati, tuzi neza uburyo bikorwamo.
icyo dukeneye gukora ubu ni ukongera ubushobozi bukagera ku rwego ruzaba rukenewe. Yavuze ko ingendo z'indege mu bice bimwe ku isi birimo nka bimwe byo muri Aziya y'Amajyepfo ashyira Uburasirazuba zizaba ari ingenzi kuko aho hantu nta bushobozi bwo gukora inkingo buhari. Ikindi kiri kwibazwa ni icyo bisaba cyangwa se bizakorwa ngo rugere muri Afurika. Ishyirahamwe IATA rivuga ko kugeza muri Afurika urukingo rwa COVID-19 muri iki gihe bitashoboka kubera ko nta bushobozi buhari bwo gutwara imizigo ingano y'akarere ka Afurika n'urusobe rw'ibibazo byo kwambuka imipaka. IATA ivuga ko ubwikorezi busaba gukorwa neza bijya gusa n'igikorwa cya gisirikare ndetse bisaba ko habaho ahantu hahereye hazabikwa izo nkingo. Yaba ari urukingo rwatangajwe ndetse n'inkingo zigera hafi ku 140 ku isi ziri mu cyiciro cy'ibanze cyo gukorwa, naho izibarirwa muri za mirongo ubu zirimo kugeragezwa ku bantu. Muri izo ziri kugeragezwa ku bantu harimo n'urwa kaminuza ya Oxford yo mu Bwongereza rumaze kugera mu cyiciro cya nyuma cy'igeragezwa. Ishyirahamwe IATA ryasabye leta z'ibihugu gutangira ubu gutegurana ubushishozi kugira ngo zitegure neza igihe inkingo zaba zimaze kwemezwa zizanatangira gukwirakwizwa ku isi. Usibye gutegura uburyo zitabwaho kandi zigatwarwa mu bipimo by'ubushyuhe bya ngombwa, umutekano nawo ni ikindi kibazo. IATA yongeyeho iti inkingo zizaba ari ibicuruzwa bifite agaciro gakomeye cyane. Hagomba gutegurwa uburyo imizigo yazo ibikwa mu mutekano, ntivogerwe kandi ntiyibwe. Ngo agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Natwe reka dukomeze dutegereze twihanganye. Iyi ni Poka Media, njyewe ndi Denise Shimwe, nakagaruka.